I never imagined, even in my wildest dreams, that there would come a day and I would introduce Dr.Mrs.Vijayanthi Bali. She is my Manasiga Guru. I don't think even she knows about it, but it is a long story. My parents are both very great fans of hers. My father was a student in Madras Medical College, but whenever her movie was released, first day, first show, he absolutely had to see. Exam, no exam, come what may, he had to be in the theatre. My mother, on the other hand, is an ardent fan of her dancing. Right from the word go, she would go and watch her performances all the time. Coming from a conservative family, she herself did not learn to dance. So it was her desire that she would marry, that she would have a girl child, and she would teach her dance just like Vijayanthi Bali. So from the day I was born, this is what I have been hearing. And there was always her picture in front of my mother's bed, because that is what she wanted to see the very first thing in the morning. Vijayanthi went to Church Park, so I was sent to Church Park. Vijayanthi learnt with K.N. Dandayudapani Pillai, so I was sent to K.N. Dandayudapani Pillai. So she has always been my inspiration, and today is really like, I feel divine. It's like spirituality. It's like God himself on this very auspicious day of Shivaratri has descended to send her to us on this very auspicious occasion. This is the very first time that Vijayanthi is coming to our Arangetram. It was supposed to happen several years ago, but it did not work out eventually. So it is truly a divine blessing to have her here. Vijayanthi is a very well-known, renowned film artist, a doyen in the field of Bharatanatyam, a musician par excellence, a member of the Lok Sabha, a very keen golfer. All these things just put into one individual. She had her early training with Vadu Ramaya Pillai and with Padma Shri K.N. Dandayudapani Pillai. Her passion was always to dance, and of course she learned to sing with none other than the great late D.K. Pattammal. As the audience is well aware, she was a leading film star, and she was one of the early people to ever go to Bombay in those days and to try her hand in Hindi films, and she reached the pinnacle in stardom. However, Bharatanatyam has always been her passion, and she has received several awards, including the Kalaimamadi, the Sangeet Natak, the Padma Shri, and several Filmfare Awards for her extraordinary performance in the movies. She's a twice member of the Lok Sabha, a member of the Rajya Sabha, and more than anything else, from the day I think her career began as a dancer to this day, what I truly, truly admire, and all of us in the dance fraternity admire, is her she's a stickler for perfection. She absolutely adheres to the grammar of Bharatanatyam. Watching her dance is like reading a dictionary of Bharatanatyam. Be it her Aramandi, be it her Angashuddha, be it her Natyarambam, everything is absolutely perfect. She is a person who works on old pieces, especially the Tanjore Quartet and the traditional pieces. At the same time, she breathes new life into every single composition of hers. And all the time she is creating new concepts, be it an Andal, whatever. Every year she has something new for the audience. And that is something that I've always admired. Amidst many other things, her beauty and her capacity to hold her backbone so straight. And this is something I find so hard to try on myself, or even to imbibe it in my students is so difficult. And here she is, a person with so much versatility, so much talent. It is indeed a blessing to have you here with us, and I would now request you to speak a few words. ஸ்ரீ ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். ரசிக மக்களே, வினிஷாவுடைய தாய் தந்தை ஸ்ரீமதி ஜெயசுதா கதிரவன், ஸ்ரீ கேவி கதிரவன் அவர்களே,
இங்கே கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு நடந்த இந்த அரங்கேற்றம் எனக்கு என்னமோ அரங்கேற்றமாகவே தெரியல. ஏன்னா அந்த குழந்தை வினிஷா அவ்வளோ அழகாக, அவ்வளோ சுத்தமாக, தெளிவாக, சுறுசுறுப்பாக, லயத்தோட, நல்ல முகபாவத்தோட இதெல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப அழகாக ஆடியிருக்கா. ஒவ்வொரு ஐட்டமும் செய்தது ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. ரொம்ப பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவமாக இருந்தது. ஏன்னா ஒரு சின்ன குழந்தை இவ்வளவு கொஞ்சம் கூட மறக்காமல், எதுவும் தவறாமல், அத்தனையும், அதுவும் ரொம்ப சாதாரணமாக செய்யக்கூடிய பாடல்கள் இல்லை. குருவுக்கு தக்கன ஒரு சிஷ்யாளாக இருந்தாக்கா வினிஷாவை சொல்லணும். உர்மிளா ஒரு நல்ல நாட்டிய உலகத்தில் நல்ல பேரும் புகழும் பெற்று உலகமெல்லாம் சுற்றி வந்திருக்கார். நிறைய மாணவிகளை தயார் செய்து கொண்டிருக்கார். அதில் இன்றைக்கி தான் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு, இந்த முதல் அரங்கேற்றத்திற்கு வந்து இங்கே வினிஷாவுடைய நாட்டியத்தை பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல அனுபவம். இந்த வயசுலேயே வினிஷா இவ்வளோ அழகாக ஆடும்போது இன்னும் போக போக இன்னும் என்ன முன்னேற்றம் அடைய முடியும் என்று அதில் சந்தேகமே இல்லை. இந்த கலையில் என்னன்னா ரொம்ப முக்கியமானது நல்ல உழைப்பு. உயிர் மூச்சோட உழைக்கணும். எந்த வேலையிலையும் எந்த காரியம் செய்தாலும் அதற்குள்ள உழைப்பு தான், அதுதான் வெற்றி கொடுக்கும். வாழ்க்கையிலேயே ஒரு வெற்றி. ஆனால் அந்த வெற்றிக்காக உழைக்கக்கூடாது. வெற்றி தானாகவே வரும். உழைக்க உழைக்க அந்த வெற்றி தானே வரும், புகழ் தானே வரும். எல்லோரும் அந்த ரசனையும் மக்கள் மக்களையே அந்த எல்லாம் ரசித்து பார்த்து ஆர்டிஸ்டுக்கு நல்ல என்கரேஜ்மெண்ட் அவர்களே தருவார்கள். அப்படி இருக்கும்போது முக்கியமாக பரதநாட்டியம்னு சொன்னாக்கா அந்த நாட்டியத்திலேயே நிருத்தியாவும் இருக்குது, நிருத்தமும் இருக்குது, நாட்டியம் அதில் எல்லாம், அதில் முகபாவம் இருக்குது, ஆட்டமும் இருக்குது. இந்த நாட்டியத்தை பர்ஃபெக்ட் பண்ணணும்னா பர்ஃபெக்ஷனுங்கிறது எங்கே, அந்த எல்லை எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் we all strive for perfection. We can never say we are perfect, but we can at least try and go and try and reach some level so that you feel that you are true to your own self, you are true to your own conscience. And what is needed, இதில் என்ன ரொம்ப முக்கியம்னா கலைக்கு பக்தி. அந்த பக்தி இருக்கணும். பக்தி இருந்தால் தான் அந்த கலை வளர்ச்சிக்கு அது எடுத்து கொடுக்கும். எல்லா கலைகள்லையும் அந்த பக்தி பாவம், பக்தி ரசம் இருந்தால் தான் அந்த கலை மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு அது வளர்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னன்னா, வினிஷா பற்றி படிக்கும்போது கர்நாடக சங்கீதத்துலேயும் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்து வராங்க அவ பேரண்ட்ஸ். எனக்கு இதில் ரொம்ப சந்தோஷம் என்னன்னா, எல்லா நாட்டிய மணிகளுக்கும் சங்கீதம் தெரியணும். சங்கீதம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சாதான், அட்லீஸ்ட் அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அதெல்லாம் சங்கீதத்தை தெரிஞ்சுட்டாதான் அந்த நாட்டியத்தில் ஒரு நல்ல அனுபவம் வரும். இந்த நாட்டியத்துக்கு நல்ல அனுபவம் வேணும்னாக்கா சங்கீதம் சைட் பை சைட் தெரிஞ்சுட்டே வரணும். ஏன்னா எனக்கு அந்த அனுபவம் இருந்தது. என்னுடைய பாட்டியார் யதுகிரி தேவி அவர்கள் எப்போவும் நாட்டியம் கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாட்டு கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நாட்டியத்துடைய பாட்டெல்லாம் கற்றுண்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த நாட்டியத்தை கற்றுக்கணும். அப்போ தான் அதில் ஊற முடியும்,
அதில் இருந்து அனுபவிக்க முடியும், அதை நன்னா அறிஞ்சிக்க முடியும், புரிஞ்சுக்க முடியும், தெரிஞ்சுக்க முடியும். இத்தனையும் அந்த சங்கீதத்தால் வரக்கூடிய அந்த கலை நாட்டியத்துக்கும் சங்கீதத்துக்கும் ஒரு ஒற்றுமை. இந்த ஒற்றுமை இருந்தாக்கா அந்த நாட்டியம் தானாகவே பரிமளிக்கும். இது ஒரு நல்ல விஷயம். சங்கீதத்தை நீ விடாமல் இதை தொடர்ந்து நீ செய்யணுமா. வெனிஷாக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டசாலின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா நல்ல குரு. அந்த காலத்துலலாம் நல்ல குரு கிடைக்கணுமேன்னு அங்கே மலை காடுலெல்லாம் போய் எல்லாம் தேடுவாங்க, எங்கெங்கேயோ போய் தேடுவாங்க, நல்ல குரு கிடைக்கணுமே, எங்கேருந்து போய் குரு கிடைக்கும் அப்படின்னு. அந்த குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல குரு, உர்மிளா மாதிரி ஒரு நல்ல குரு கிடைச்சிருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ரொம்ப நான் அதை பாராட்டுறேன். ஏன்னா உர்மிளா தன்னுடைய நடனம் எப்படி இருக்கோ, எப்படி இருக்கணுமோ, அதெல்லாம் எப்படி அழகாக அதை கொண்டு வரணுமோ, அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணணுமோ, அதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுண்டு அந்த சிஷ்யா அவளுக்கும் நல்லா வெனிஷா மாதிரி இருக்கிற குழந்தைக்கு ரொம்ப அழகாக சொல்லி கொடுத்துருக்கா. நான் அது அதில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ரொம்ப நான் உன்னை பாராட்டுறேன் உர்மிளா. ஐ எம் ரியலி வெரி ஹாப்பி தட் யூ ஹவ் ட்ரெயின்ட் வெனிஷா so well, and I'm sure she has a very bright future ahead. And I would like to congratulate her parents. Incidentally, I have to say something about her father. Actually, my brother Y.G. Mahendra, he mentioned to me about Mr. Sri Kathiravan. He said he was going to prepare a calendar. I said, calendar? What's it? I mean, what is it? What have I got to do with that? No, he wants your picture. I said, yeah, I'll give a photograph. So I gave the photograph and all. And I didn't know that he did not take the photograph and print it or publish it. But he drew the photograph, he painted the whole thing, and it is all done by hand. And not only me, but great stalwarts like M.S. Amma, Bala Saraswati Amma, Pattamma Amma, எத்தனையோ பேர், GNB sir, இந்த மாதிரி எத்தனை பேரும் அவளுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் வாட் வண்டர்ஃபுல் ரைட் அப் பிலோ ஈச் பிக்சர். ஐ எம் ரியலி அமேஸ்ட் பிகாஸ் தெர் இஸ் so much of talent. I would like to congratulate Sri Kathiravan and also Srimati Kathiravan for standing behind and giving him all the success. So with these words, I would like to congratulate Guru Urmila and Swami Malay, S.K. Suresh, who sang wonderfully well, I must say. He sang the Carnatic Sangeetam also very well, and the Hindustani Bhajan also. He did a great job. And then Dhananjayan on Mridangam, Satish Kumar on violin, Shashitar on flute, and of course makeup and Ade or costumes and whoever was responsible. I think Sethuraman and GJR, who did everything for this whole program. I think they all deserve praise and credit. So, நான் எல்லாருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளை சொல்லி என்னை இந்த அரங்கேற்றத்துக்கு ரொம்ப அன்போடு அழைத்த கதிரவன், ஸ்ரீமதி கதிரவன் அவளுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு உங்கள்